glaube, was ich spannend finde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass in dem Eskalationsmoment plötzlich auch eine unglaubliche Medienöffentlichkeit hier war und sich das deswegen oft so darstellt, als wäre das alles auch so plötzlich passiert. Und meiner Einschätzung nach ist es eher so, dass seit Jahren hier ja diese Situation ist, dass seit dem EU-Türkei-Deal Leute, also geflüchtete Menschen hier auf der Insel festsitzen, also und auch auf den anderen Inseln, aber auch hier auf der Insel festsitzen und nicht weiter können und dadurch das Camp in Moria immer voller wird, immer überfüllter wird und der Eindruck auch von den Menschen, die hier auf diesen Inseln wohnen, dass sie so das ausbaden müssen, was eine EU-Politik versäumt oder verursacht, dass das Gefühl auf jeden Fall schon lange da ist. Und der Moment der ersten Eskalation war nach meiner Wahrnehmung, als die Zentralregierung in großen Mengen Polizei geschickt hat, um quasi gegen den Willen der AnwohnerInnen diese Lager zu bauen. Da kam es das erste Mal zu so größeren Auseinandersetzungen. Und die Kombination damit, dass dann ein paar Tage später die Türkei angekündigt hat und das dann ja auch gemacht hat, ihre Grenzen zu öffnen, hat einfach diese Proteste noch mehr angestachelt. So. Ich finde es wichtig, nicht zu vergessen, dass auch wenn wir sagen, die Verantwortlichen für diese Situation liegen auch auf EU-Ebene, ist es trotzdem keine Entschuldigung dafür, was Leute hier gerade machen. Es gibt keine Entschuldigung für rechte Meinung und für Gewalt in keinster Weise. Auch wenn ich sage, ich verstehe vielleicht, dass Leute angestrengt sind von der Situation hier oder sowas, das ist keinerlei Entschuldigung. Und deswegen glaube ich, dass trotzdem auch Verantwortung bei diesen Leuten liegt und auch Verantwortung bei der Politik auf dieser Insel liegt. It shouldn't happen at all. Like a fascist group, I don't think that they are allowed to attack people's property, like to attack NGOs, threat volunteers, international volunteers, and police doesn't do anything about it. Like they're not just doing anything. They're letting these things to happen. What's the use of police if they're not stopping fascist groups? Turkey is using refugees to get money from EU or get support for invading Syria. They're letting people to come to the borders, so put pressure on you to get money or to get support on Syria. And Greece is not allowing people to come inside their lands or to come inside Greece. They shoot at people, they fire tear gases on people, like they don't care if there is like old elderly people or there's a kid among the refugees. And it's shameful. Like, it is really shameful because always the thing is, like, human rights is a thing that I think it's a big joke for us, and it's not going to happen for us, but it's some kind of power for the other countries, for the more rich countries, to use it whenever they want against the less powerful countries, to put pressure on them. And whenever it comes to them, they just change it, they deny it, they cover it, and it's just disappointing. Why refugees should pay for the politic games between Greece, EU, Turkey, and politicians and get killed. A kid died in the sea. People are being shot by Greek armies in Greek and Turkey's land border. So, why? Yeah, I'm thinking about it because the asylum is now crossed.
We don't know what's next. We don't know when it will be open. We don't know for how long we are going to be here. We are just here waiting. We know nothing. We just wait. They say tomorrow we are going to take you, and tomorrow never comes. Yeah. We know nothing. We don't know what's going on. We don't know what's going to happen to us. I think everyone should have a right to move to any country. Yeah. Because we are all human beings, we are all looking for green pasture, for a better living. Yeah. Yeah, so asylum seekers on the islands are processed in what is called the border procedures. This is something that was set up after the EU-Turkey statement, which essentially said that people's asylum claims should be processed on the island. You are not allowed to leave the island until your asylum procedure is finished. So you're restricted by having kind of a red stamp which says you're restricted to the island while your application is pending. Last year, for example, approximately 80% of people were eventually designated vulnerable and were able to leave the island. Under the new legislation, virtually no one is allowed to leave the island. So this is where a lot of the congestion we're seeing now, in addition to the policies of the new government, which have slowed down transfers of people to the mainland and increase in arrivals from Turkey, but also the implementation of the new law, which does not allow people to leave the island until their applications are completely processed, even if you're vulnerable. Alors, depuis que je suis arrivée au mois de décembre, on peut compter le nombre de personnes qui ont eu les cartes bleues. Nous tous, on a que les rejets. On ne veut pas nous faire sortir. Pour quelle raison, on ne sait pas. La nourriture, vous ne nous donnez pas. La sécurité, on n'est pas en sécurité. On n'a rien, mais laissez-nous partir. Laissez-nous, on n'est pas venu rester en Grèce, nous partons. Libérez-nous. Ils ne veulent pas nous libérer. Qu'est-ce qu'on fait, on fout là? Nous avons nos enfants qu'on a laissés en Afrique, qui ne sont même pas aussi en sécurité. Comment est-ce que vous voudrez qu'une maman comme moi, qui a 2 enfants, puisse dormir tranquillement ici en Grèce, dans un camp où elle ne sait pas si ses enfants ont mangé en Afrique, elle ne sait pas comment ses enfants sont. Moi-même, je ne suis pas en sécurité. Ce n'est pas normal. Libérez-nous, nous on veut partir. Das auf so einer Ebene von, was ist real möglich, würde ich zum Beispiel sagen, dass auch Deutschland, auch die Bundesregierung hätte die Möglichkeit, an dieser Situation sowas zu verändern, auch so mit ganz einem nicht so großen Schritt der Veränderung, weil wir ja, ne, es gibt irgendwie in Deutschland, weiß nicht, 140 Gemeinden, die gesagt haben, sie würden Leute aufnehmen. Das würde die Situation entspannen. Und wer dem im Weg steht, ist die Bundesregierung. Und das wäre so ein ganz konkreter Schritt. Ich glaube, was die Entwicklung von so rechten Aktivitäten hier auf der Insel angeht, schwer. Ich glaube, also den linken Gegenwind gibt es ja. Und ich glaube, der braucht einfach vielleicht so ein bisschen, um sich zu organisieren und stärker zu werden. Und ich hoffe, dass das gelingt.